Okay, start tayo, sir. So, sa C4 naman po, competence 4 is engine room fire. Yan po yung title ni competence 4. So, pag magpapalit po kayo ng scenario, remove all nyo lang, then i-add nyo si C4. Then, load tayo ulit. Okay, next na scenario natin, sir, is competence 4, engine room fire. Ganun pa rin gagawin natin. Hint button, then play. Basahin nyo lang ulit yung scenario description, sir. Engine room fire is discovered when the ship is at sea. Singapore and ratings is ordered by chief engineer to activate the emergency stop valves. So, i-close nyo lang ulit. Your system and start. Close nyo lang. Yan. Diyan tayo magsisimula. Hello, duty ratings. We have fire alarm. Conduct an inspection of the engine room called the bridge once verified. So, proceed to BCC. BCC, then BCCC. Hintayin nyo lang yung lalabas dyan na question, sir. So, yung may question po dyan. Yan. Please confirm the location of the fire. Yung location of the fire, sir, andito po yan makikita sa panel natin. Ayan. ER third deck, side purifier. So, hanapin nyo lang dyan yung sagot. So, ER third deck, side purifier. Click nyo lang yung button, then answer. Then, i-close nyo ulit. Then, proceed kayo dito. CMS alarm summary, then reset natin yung alarms. CMS alarm summary, so i-reset lang, alarm acknowledge pa rin. Then make a round check of the engine room. Check natin visually kung saan yung fire. So ER1 3D check. So pwede natin may ikot to, left click to ikot, right click na para maikot, left click para madrag. Then dito din, sir, check natin ER2 3D. So ER3 3D, dito po makikita na natin si fire. Yan, si fire nasa side deck, mga purifier mo, sir. Then pinaka last ER4 3D. So ayan na po yung emergency response natin. Proceed to BCCC. BCC, then C. And press natin yung manual button. Yan. So, all crew must proceed to the master station. Sa assessment nyo po, sir, may master station kayo. Depende na yun ka-processor kung pupunta pa talaga kayo doon. So, stop the fuel supply. Pinakauna, stop the fuel supply, ER3, GSP4. ER3, GSP4. So, yung mga bomba lang natin, purifier feed pump. Ito pong mga naka-on dito, mga purifier and feed pumps nya. Stop lang natin, long press. Yan. Mapatay natin siya lahat. Then, i-close natin yung mga suction and discharge niya sa SYS. Then, FO filling. SYS purifying system. Yan. So, yan po, sir. FO purifier feed pump. Yung mga pinatay natin ng bomba. So, yung suction and discharge niya lang, isarado. Suction and discharge. Yan po, sir. Nasirado na. Then, lipat tayo sa LO. Transfer and purifying. So, ganun pa rin yung pinatay natin kanina. Isarado lang. Suction, discharge.
suction and discharge niya. So, tapos na number 1, proceed sa number 2. Close the fan dampers sa FFR. Emergency shut off valves panel. Dito sir, itong fan dampers, iswing lang natin pa left para mag-close siya. Proceed sa number 3, turn off the blowers, ER3, ER fan, GPBP. Then, stop number 1, 2, 3, and 4 supply fan. So, i-stop natin to lahat, sir. Stop. 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 And stop. So, patay na lahat ng exhaust fan natin. Number 4, release the hyper mist sa FFR, local, FF main. FFR. FFR, local firefighting main control. Dito sir, itong switch natin, naka-manual siya, ilagay lang natin sa auto. Then, magtatakbo na yung hyper mist natin. Number 5, check the local firefighting pump start panel sa ER3. Local firefighting pump start panel. So, i-check lang natin kung tumatakbo ba. So, since tumatakbo siya, naka-run and may amperage, meaning nakatakbo po yun. In case failed to start, in case hindi po tumatakbo daw, sundan lang natin to. Switch the main switch, pataas. Lagay sa manual, then pump start. Kung hindi po tumatakbo. Number 6, line up natin yung bulbs ni emergency fire pump. Sa SYS, local, fire and foam system. So, saan sa emergency fire pump? Dito po sa gilid. Ayan. So, itong suction niya, buksan. Discharge, buksan. Then, dalawang valve sa taas. Buksan din natin. Check po. Number 7, start the emergency fire pumps. Sa SG, emergency fire pump LOP. So, dito, since naka-on na yung main switch, lagay lang natin sa manual. Then, start. Para mag-start si emergency fire pump. Now, close this message. Nakalagay dyan, fire is uncontrollable. Activate the CO2 and evacuate the engine room immediately. So, activate the CO2. Close lang natin para lalabas na yung emergency response. Check the fire. Check natin ulit yung fire, ER3, 3D. So, tignan lang natin saan na si fire. Ayan. Kumalat na si fire, mga sir. Diyan na sa generator, no? Number 2, activate the manual shutdown. ECR, ECC, top panel. So, manual shutdown natin. Ito po. Patayin lang natin si main engine. Malaman nyo na mamatay na si main engine, tignan nyo yung RPM, fuel load. Nag-0 na po yan, patay na si main engine. Number 3, activate the quick closing valves. FFR, emergency shut off valves panel. Then, ito si group 2, group 1, i-close lang din natin, pa left, swing lang. Pinaka-last is activate natin si CO2 system. SYS, CO2. Yan. So, sa pag-activate ng CO2 system, i-release lang natin yung dalawang cylinder. Release muna and release. Then, mga valves niya, buksan natin.
Ito lang pong 4. Next nyan is i-check nyo na ulit kung saan na si fire. ER3 3D. Hintayin nyo lang sir mawala si fire. Check lang kayo. Hintay kayo mga 3 to 5 minutes. Kung napapansin nyo hindi nawawala si fire, i-check nyo ulit si emergency fire pump nyo. So, local fire and foam system, check nyo lang kasi namamatay po yan. So, paandarin nyo lang ulit. SG. Start. Yan. Para tumakbo siya. Mas mabilis mamamatay yung apoy niya. So, yun lang yung sa engine room fire, sir.